نيجي على differential diagnosis between periodontal abscess and other lesions. شنو يعني differential diagnosis؟ يعني اكو فد common signs and symptoms مشتركة بين periodontal abscess and other abscess which include periapical abscess, lateral periapical cyst, vertical root fracture, endoperioral lesions. الأقرب للبريودنتال أبسس هو البريابيكال أبسس، لذلك سوينا مقارنة بين البريودنتال أبسس and البريابيكال أبسس. أولا البريودنتال أبسس associated with periodontal pocket، يعني لازم أكو periodontal pocket. البريابيكال أبسس associated with أما قلنا tooth with caries or large restoration. Okay, tooth may have no periodontal pocket, or if present it probes as a narrow defect. يكون narrow defects. okay بينما ذاك البريودنتال abscess يكون wide and deep periodontal pocket. اثنين test show vital pulp. نسوي vitality test نلقي التوث vital، بينما بالبريابيكال abscess يكون non-vital. Swelling usually includes gingival tissue with fistula and lateral wall of the tooth. إذن fistula الأوبننج مالته وين تكون؟ بالlateral wall، بينما بالبريابيكال abscess fistula tract reach to apical region، توصل للapical area of the root. Pain usually dull and localized، من ممكن نحدد البين، بينما بالبريابيكال الابسس يكون بين severe and difficult to localize. Sensitivity to percussion may or may not be present، بينما بالبريابيكال abscess sensitivity to percussion is noted، لازم اكو sensitivity to percussion. نيجي على management or treatment of periodontal abscess. عندنا two phases. أول شي resolve acute lesion، نسوي drainage للباص، then manage chronic condition. في treatment options نبدي أولا drainage through أما pocket opening، قلنا من pocket opening or incision. So incision fistula and then drainage the bus. اثنين scaling root planning. ثلاثة periodontal surgery. أربعة systemic antibiotics. خمسة tooth removal. شو وقت نستخدم antibiotic therapy؟ عندنا 5 حالات مهمة بها الانتيبايوتيك. أول شي cellulitis. cellulitis non-localized spreading infection، يعني صاير swelling but we cannot be localized the source of infection. اثنين deep inaccessible pocket. ثلاثة الفيفر. أربعة regional lymphadenopathy، أكو فد infection صاير بالlymph nodes. خمسة immunocompromised patient. Antibiotic options for periodontal infection. periodontal abscess ولما سوينا drainage شو راح نعطي antibiotic؟ نعطي أما أموكسيلين. أول دوز ياخذها 1 غرام أو 1000 ملغرام، then 500 ملغرام ثلاث مرات باليوم مدة 3 أيام. إذا كان عنده ألرجي من البنسلين شنو البديل؟ كليندامايسين، ندي وياه ب 600 ملغرام then 300 ملغرام 4 times باليوم for 3 days. البديل للكليندامايسين اللي هو أزيثرومايسين أو كلاريثرومايسين اللي هو 1 غرام then 500 ملغرام 4 times a day for 3 days. طبعا الأزيثرومايسين والكلاريثرومايسين شوية يكون ريسك ويا الكارديوفاسكولار ديزيز. عندنا necrotizing periodontal disease include necrotizing ulcerative gingivitis, necrotizing ulcerative periodontitis, necrotizing stomatitis. طبعا حسب التصنيف اللي حكينا عليه بأول صفحة من المحاضرة كان necrotizing periodontal disease بس without ulcerative. ليش؟ أنا طبعا شرحت لكم على التصنيف القديم اللي هو necrotizing ulcerative gingivitis or periodontitis or stomatitis، ما كتبت لكم فقط necrotizing gingivitis or necrotizing periodontitis.
لقوا انه الالسريشن يكون secondary للنكروتايزنج، فما حاجة انه نكتب ulcerative، فقط نكتب necrotizing gingivitis or necrotizing periodontitis. تمام، فشالوا كلمة ulcerative، خلوا بس necrotizing periodontal disease. شنو الفرق بين الأنواع الثلاثة؟ أول شي necrotizing gingivitis، أوكي، راح يشمل فقط البابيلا والجنجيفال مارجن مثل الجنجيفايتس بالضبط. بينما النكروتايزنج بريدنتايتس راح لا ينزل ديب للبون، يسبب attachment loss، يسبب bone loss. بينما النكروتايزنج ستوماتايتس راح يعبر ميوكو جنجيفال لاين، اوكي، separate to include tissue beyond mucogingival junction. الكلينيكال كاركترستيك بصورة عامة للنكروتايزنج periodontal disease: ulcerated necrotic papillary and marginal gingiva covered yellowish white or grayish slough or pseudomembranous، مغطى بسيدوممبرانس. هذا السيدوممبرانس يكون yellowish white or grayish. cratering of papilla. شنو يعني cratering of papilla؟ أوريكم بالصورة، أعتقد عندنا الصورة. cratering of the papilla مثل ما نشوف إن البابيلا تكون knife edge، تمام، scalloped، بينما إنها شو تكون نازلة، تكون concave، أوكي، or flat، فيسموه cratering of the papilla. عندنا هنا بالنكروتايزنج بريدنتايتس نفس الحالة، نشوف إنه البابيلا flat. وصلنا للساين symptoms. قلنا بصورة عامة إنه necrotizing periodontal disease: bleeding provocation or spontaneous bleeding، أما بالpressure or spontaneous bleeding. pain, fetid breath, occupied udder. Systemic manifestation include fever, malaise, lymphadenopathy. قلنا two forms: necrotizing periodontal disease، أما necrotizing gingivitis or necrotizing ulcerative periodontitis. بينما قلنا necrotizing stomatitis اللي يكون serious inflammatory condition راح تنزل أو تعبر الميوكو جنجيفال junction or line. قبل كانوا يصنفون necrotizing ulcerative gingivitis ضمن الجنجيفال disease، أوكي، ليش؟ because clinical attachment loss is not consistent feature. when necrotizing ulcerative periodontitis classified as a form of periodontitis because attachment loss is present. تمام، كانوا يخلون necrotizing ulcerative gingivitis ضمن الجنجيفال disease والnecrotizing ulcerative periodontitis ضمن periodontitis. نجي للetiology and risk factors of necrotizing periodontal disease. بالنسبة للإتيولوجي عندنا طبعا السبب هو ميكروبولوجي. infectious condition include bacterial etiology تشمل fusiform spirochetes bacteria, Provatilla intermedia, Fusobacteria species, Salmonella species and Tribonella species. Predisposing factor include immune suppression patient, HIV AIDS, poor oral hygiene, emotional stress, malnourishment and smoking. قلنا هنا فد الفيجر يوضح necrotizing ulcerative gingivitis include only papillary and marginal gingiva, bleeding spontaneous or with a provocation, covered with yellowish white or grayish pseudomembranous. okay. عندنا هنا الصورة يتوضح necrotizing periodontitis include attachment loss, bone loss. عندنا هاي الصورة توضح necrotizing stomatitis تشمل البلي، تشمل alveolar mucosa وتكون more serious condition.